Then Nicholas had spoken to each other with a friendly note, which is really surprising. He hadn't told the mammoth that in school we were taught how dinosaurs became extinct. In the same breath, he hadn't heard the ferocious growl, and he had questioned about it. He had been asked to be careful because the growl was from a carnivore. Nethula says that he screamed in loud voice on seeing that carnivore, a saber-toothed tiger. Then he had shouted, asking for help, when his grandmother awakened him from sleep.
that was how our friend Nethula visited the ice age on a mammoth in his dream, as he related before our class. Right. This is what I made. I wrote regarding that. Okay. In this manner, you too can create your own answer. Your own answer and read it again and again. After that, we have to study next activity for writing. Write the story Nethula's tour to the ice age in your own words. You may use the words and phrases given below. We did using this. Reading 5. Read the following instructions, note how they are formed. Instructions, activity 5. Washing your hands. Wash your hands before your meals. Don't litter the school premises. Wash your hands before your meals. ආහාර ගැනීමට පෙර වාගේ අත් හොදන්න. Litter කියන්නේ කුණු දානවටනේ. The school premises. Don't litter the school premises. පාසල් වත්තේ කුණු දාන්න බෑ. මේ වචන දෙක හරි වැදගත් වෙනවා අපිට. Litter කුණු දානවා. Premises කියන්නේ මොකද්ද? භූමිය. Premises කියන්නේ භූමිය. After that, there is a question like this. Categorize the instructions given below. Safety at home. Safety at home. Safety on road. Safety on road. And safety at play. You know it. Safety at home means ගෙදර ආරක්ෂාව. ගෙදරදී අපේ ආරක්ෂාව. Safety on road පාරේදී. Safety at play. මෙන්න word දෙක pronounce කිරීමේදී මේක අපි චුට්ටක් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්නයි. home මේක translate කරන්නේ home. 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 Right? Phonetics වලින් ලියන්නේ home. This one road. Road. ඒ කියන්නේ dictone එකක් එක තමයි pronounce වෙන්නේ. හරි? Right. දැන් අපි බලමු මෙතන. Categorize the instructions given below. Don't drive or ride fast. එකදී ඔබ දන්නවා වේගෙන් දුවන්න වේගෙන් පදවන්න එපා සහ වේගෙන් පදින්න එපා. මොකද්ද? යතුරු පෙරේ. රයිඩ් කියන්නේ බයික් පදිනවට, ඩ්‍රයිව් කියන්නේ එලවනවා නේද? වාහන. අපි වාහනයෙන් රයිඩ් කියන්නේ නැහැ. රයිඩ් කාර් කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් කාර්. හරි ඩ්‍රයිවර් motor bike කියන්නේ ride motor bike. Keep all medicines out of reach of children. ඒ කියන්නේ
සියලුම ඖෂධ මෙඩිසින් තියන් බෙහෙත් වර්ග ළමයින්ට ලං වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. Don't throw the javelin until the field is made ready for it. ඔබ මේක දැන් අතේ තියන්නේ මේ වර්ඩ් එක බලන්න javelin. javelin කියන්නේ හෙල්ලේ නේ. Don't throw the javelin until the field is made ready for it. field එක සූදානම් වෙනකන් හෙල්ලේ වීසි කරන්න එපා. Always do warm up and warm down exercises before and after the sports activities. Always do warm up exercises can end warm up करना उनसुन करना warm down क्यों हम करते शीतल करना दूसरा चालू करना exercise करने इस्तेला warm up करना करला युन्ना के पास से cool down करना इतना बताना है क्या field के sport field के का cross the road only at the pedestrian crossing. Cross the road पार मारू इन only at the pedestrian crossing को हिंदे pedestrian crossing ने केदी वितरा ये क्या निकालते पादी को मारू इन पामनक मारू इन Don't put boiling water into glass or plastic bottles. Glass वोल्टवात plastic bottle वोल्टवात दान निपामनो आदे नाटने जाले Don't block entrance when parking your vehicle. මේ වචනේ කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ? මේක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්න ඕන vehicle. මොකද්ද? vehicle එන අදින් පස්සේ අද vehicle කියන්නේ vehicle. Right. Don't block the entrance when parking your vehicle. ඔබේ වාහනේ පාක් කරනකොට entrance එක block කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ gate එක block කරන්න නෑ අපි. Wear safety gear and suitable clothing when playing sport කරනකොට සුදුසු මන්දින්න. Handle sharp tools if not instruments carefully. ජීවන ආයුධ ප්‍රවේශමෙන් handle කරන්න. Walk on the right side of the road පාරේ දකුණු පැත්තෙන් පයින් යන්න. Wear slippers when handling electric items. Electric items use කරනකොට slippers දාන්න. නැත්නම් current එක leak වෙන්න පුළුවන්. Don't participate in sport activities if you are not feeling well. ඔබට සනීප නැත්නම් ඔබ හරි fit නැත්නම් ස්පෝර්ට්ස් වලට යන්න එපා. Always wear a helmet when riding a bike. Bike එක පදන්න හැම වෙලාවෙම helmet කියලා දාන්න. Helmet. What is the word? Helmet is your name. Don't use mobile phones when walking on the road or driving. පාරේ පයින් යනකොට driving කරනකොට mobile phone පාවිච්චි කරන්න එපා. driving කරනකොට ඒක dangerous. අපේ අවධානය our attention goes somewhere else. When walking also it's correct because we don't hear. මට මතකයි example එකක් වුණා කුරුණෑගල පැත්තේ මේ රේල් පාර එනවා ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන කෙනෙක් ගියා කෝච් එකක් වුණා එතන නමුත් ඒක දිවානේ යට ට්‍රේන් එකේ සවුන්ඩ් එක ඇහුන්නේ මොකද ෆෝන් එක නිසා don't get into the swimming pool until your coach tells you to do so. ඔබේ coach කියනකම් හරි කොහොමද කියනකම් swimming pool එකට බහින්න එපා. එහෙනම් මේක දාන්න කියලා කියනවා. 1. Don't drive right fast. Safety on road 1. Keep all medicine out, that is second home. Don't throw the javelin until the field. This one 3. Always do warm up and warm down exercises 4. Cross the road only at the pedestrian crossing 5. Here. Don't put boiling water into glass or plastic bottles. This. Don't block the entrance when parking your vehicle. It is 7. Wear safety gear, suitable clothing and play in a sport 8. Handle sharp tools, instruments carefully. That is 9. Walk on the right side of the road 10. Right? Wear slippers when handling electric items then 11. Don't participate sport activities. Yes, then 12 years. Always wear a helmet, then road safety. Don't use mobile phones, road safety.
Don't get into swimming pool 15. This, right. Add 2 more such instructions to each group. Make a group එකට ඔබට තව instructions යොදන්න පුළුවන්. දැන් home ගත්තොත් what are the other instructions? Right? Keep electric items away from children. That is one. Sleep under a mosquito net. We can say this type of thing. You can create your own and write. Prepare a poster instructing the public on one of the topics given in activity. Here the activities වල එක topic එකක් හරි අරගෙන poster එකක් හදන්න ඕන. Road safety. Right? ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්. After that, match the word present in the pictures. You may refer to a dictionary. Dictionary බලනකොට refer to a dictionary. Now, education department එක අරමුණක් වෙනවා. English කියනකොට dictionary use කරන්නේ. How to use a dictionary. Children who learn English must know how to use dictionary because no one knows all the words in English. As I mentioned before, English contains more than 1 million words. Then there is no single person who knows all the words. Even professor doesn't know. Even English-speaking countries, they don't know. So what about us? Therefore, using the dictionary is better. Even English-speaking people, native speakers, they use that. So now, there are some words. Dinosaur, you know. Dinosaur. Mammals, කිරිලි වැටෙන සතුන්. Claw, දරුවනේ claw mean පාදේ සතුන්ගේ යට කියන්නේ යටිපතුලට අපි claw කියන්නේ. Cat, dog, යාළගේ පවුල් feet එක යට, foot එක යට claw. හරි. යාළගෙන් අඩිසටහනක් තිබ්බොත් ඒක වදින claw එක. Invertebrate. You know, invertebrate mean what? මේ කශේරුකාවක් රහිතය. කොන්වර්ටර් රහිතය. Fossil කියන්නේ fossil බවට පත් වුණා. Cave කියන්නේ ගුහාව. Canine tooth කියන්නේ රදනක දත කියන එක. Canine tooth. හපල කන්න තියෙන එක. Valley කඳු දෙකක් අතර යන ස්ථානයවත් මිටියාව. Right? Jaw කියන්නේ හක්ක. Skeleton at the scapula. Now our memory capacity is not limited. Some people think that, some even students think that we can't keep all the words written in our mind, but that's a lie. Our brain not limited. So many things we can store in it. Activity 7, reading. Right. Now there is one for you to read. The following is a documentary telecast in one of the children's television programs. Read it and answer the question. Dinosaurs are, now I think you have a book with you. Look at when I read it. Or if you miss a place, you can pause the video and see it back. Dinosaurs are a popular topic when we discuss the prehistoric era. Prehistoric mean ප්‍රාග්-ඓතිහාසික. Era mean යුගය. එහෙනම් prehistoric era mean ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගය. ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගයේ අය පිළිබඳ ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගය පිළිබඳව කරන අධ්‍යයනයකදී වඩා popular ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් වෙන්නේ කවුද? Yes, dinosaurs. Right? Have you heard of any prehistoric mammals? ඔබහලා තියෙනවද ප්‍රාග්-ඓතිහාසික යුගයේ ජීවීන් පිළිබඳව? If not, you would surely love to see Megatherium and elephant-sized ground sloth. Megatherium කියලා සතෙක් නේද?
elephant-sized ground sloth. අලසව ඇවිදින ජීවිත කණ්ඩායමට අදාළ ජීවන කණ්ඩායම සතේ elephant size. මේවා මේ අර ෆොසිල වලින් හදාගත්තු imagination. Look at this life-size replica of the megatherium which great visitor at the sloth sanctuary in Costa Rica. ඒ තියෙන sloth sanctuary එක replica කියන්නේ අනුරුවක් නේ නිර්මාණය කරන අනුරුවක් තියෙනවා. එයා වෙල්කම් කරනවා කාවද? visitors. නමුත් මෙහෙම සතෙක් හිටියයි කියන එක තියෙන්නේ ඒ උපකල්පන මත පමණයි. Imagine that an elephant-sized hairy animal with giant claw අපිට හිතා ගන්න කියනවා අලියෙක් වගේ විශාල සතෙක් එයාගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා විශාල claws අර පාද තියෙනවා ambling through the ambling කියන්නේ ගාටමින් යනවා කියන එක හිමින් යනවා amble ගාටනවා through the landscape looking for trees it could sit in front of and slowly chew the leaves. මොකද ගහක් කම්මන එකයි ඉඳලා ගහේ කොළ කනවා. එයා එතකොට ශාකභක්ෂකනේ. This extinct මේ වඳවි ගිය herbivore ඔබ දන්නවා HERBIVOR කවුද? herbivore. herbivore කියන්නේ ශාකභක්ෂක නේද? herbivore stood 7 meters tall and weighed 7 tons. Yeah, meter 7ක් උසයි. 7 tons ton 7ක් බරයි. There are many views in the scientific world about the disappearance of this creature. මේ සත්වයාගේ නිවන්දවීම පිළිබඳව විවිධ මත තියෙනවා. මොකද විද්‍යාත්මක ලෝකයේ one of them is that they disappeared as a result of fast changes in the climate. එක විශ්වාසයක් තමයි climate එක කියන්නේ දේශගුණයේ සිදුවන විපර්යාස නිසා මෙයාලා විනාශ වුණා කියන එක. Another is that these sloths had been hunted to extinction by the carnivores. අනිත් මතය තමයි මාංශ භක්ෂකයන් විසින් වුණ ආහාරයට ගෙන ඒක පිටුපලය ලෙස වඳවි ගියයි කියලා. මේ විද්‍යාඥයෝ අනුමාන කරන දේවල්. These are the things that scientists guess. Now let's look at an extinct carnivorous sea creature. දැන් බලමු මුහුදු සත්වයෙක් එයා කවුද? ඒත් මාංශ භක්ෂක. Ammonites. එයාගේ නම Ammonites. මේ scientific names they have been given were a group of shell sea creatures. එයාලා අර shell sea so කටුසයිල සත්වර වලද කියන්නේ පිටස්තර බාහිර කොටක් තියෙන කටුව that mysteriously disappeared at the same time as the dinosaurs. Dinosaurs ලා වගේ මොකද වෙන්නේ? මේ කාලය තුලම යාලා වඳ වෙලා තියෙනවා. ඒකත් තියෙන මොකද්ද? මතවාදය. මතය. Ammonites were invertebrates. මෙයාලා කශේරුකාව රහිතයි. Without backbone. Instead they had a very supportive shell. අර කශේරුකාව වෙනුවට තිබුණා පිටස්තර බාහිර කටුව. Ammonites grew as big as 1 meter in diameter. Diameter can become a meter දක්වා. They probably lived in warm, shallow, tropical areas of the ocean. එයාලා මුහුදේ tropical ගර්ම කලාපීය ප්‍රදේශවල මුහුදේ වගුරුමින් මාසිතව ජීවත් වුණා. Their diet consisted of small fish. එයාලගේ diet එකේ තිබුණේ small fish. Ammonites were popular on the menus of large carnivorous marine creatures. මේ Ammonites වල ප්‍රසිද්ධයි අර ලිස්ට් එකේ මොන ලිස්ට් එකේද? මුහුදු මාංශ භක්ෂකයන්ගේ ලිස්ට් එකේ. But they would either have had to pull them out from the shell or have just jaws powerful enough to crush them. Right? Do you know that Sri Lanka is one of the best sources of prehistoric studies in South Asia? ඔබ දන්නවද? South Asia එකේ ප්‍රාග්යිතිහාසික පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන වැදගත්ම ස්ථානය තමයි ශ්‍රී ලංකාව. Over 180 prehistoric sites have been found in Sri Lanka, including undisturbed the human habitat.
ඒ ප්‍රාග් ඓතිහාසිකයෝගේ පර්යේෂණ සඳහා යොදාගත් ස්ථාන 180ක් විතර ලංකාවේ තියෙනවා. The caves called Batadombalena, site near Kurulika in Ratnapura, Belilene in Kitulgada, Vahiyangala in Ulasingland, Aligal, a site near Sigiri provide such evidence. Here is Stana and evidence. The excavations can are still going on with the involvement of the archaeologists. Now we have come to the end of today's segment. Hope you would read more on the prehistoric era. Of the prehistoric era again, Tawad Deval, Hoyagan, Megatherium, Ammonite, Lena, words are given. Try to, in addition to that, you should know some words here. Mystery, yes, Abhirasa, Rahasa, ne? And Gatamiyano, Himiyano. Disappearance means Vandaviyam. Disappearance, Vandaviyam. Sloths කියන්නේ අලස ජීවත් වෙන අලස ජීවීන් කොටස sloths. Instead කියන්නේ වෙනුවට. Instead වෙනුවට. Consist of කියන්නේ යුක්ත වෙනවා අඩංගු වෙනවා. Consist of යුක්ත වෙනවා අඩංගු වෙනවා වචන ටිකක් පාඩම් කරගන්න දරුවනේ. Marine කියන්නේ මුහුද ආශ්‍රිතනේ මුහුද marine. Maritime කියන මුහුදු බඩ වෙන්න. Habitats කියන්නේ වාසස්ථාන. Habitats වාසස්ථාන. Including කියන්නේ ඇතුළත්. Include කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා. Right. Fill in the following grid එක fill කරන්න. Fill in the following grid. Diet type omnivore. නේ omnivore කියන්නේ සර්වභක්ෂකයෝ. Omnivores සර්වභක්ෂකයෝ. ඒකට සර්වභක්ෂක කියන්නේ අපි දන්නවා omnivorous. දැන් ඔබ දන්නවා carnivorous කියන්නේ මොකක්ද? මාංශ භක්ෂක. omnivorous සර්වභක්ෂක. හරි. ඒ diet type එක දාන්න ඕන. diet එක habitat එක කොහොමද? land, seed, size ප්‍රමාණය, physical features, threat තරජනය to their lives. යාළගේ ජීවිතවලට යන තරජනය මොකක්ද? දැන් මෙගාතරින් බලන්න. elephant size ground floor නේ. diet type එක මොකක්ද? leaf. මෙගාතරින් diet type leaves. Diet type, yes, sorry, diet type omnivore. නේද? එතකොට යා ඉන්න මොකද්ද? Yes. යා herbivorous නේ. Diet type herbivore. එතකොට යාගේ diet එක මොකද්ද? Leaves. Diet එක leaves. Diet එක දෙන්නේ leaves. ඊළඟට habitat එක මොකද්ද? Land. යාගේ land. Size එක ගත්තාම elephant size නේද? Elephant size. Elephant size. After that, physical features. මොන වගේද?
other part, Ammonites. Yes, you can find information about this Ammonite also and write in the same way. Right. Match the words with their meaning. Replica. Replica. Replica කියලා කියනවා. හරි. You have been given 4 words. Replica. හරි. එහෙනම් ඒකට match වෙන්නේ කවුද? An exact copy of something. An exact an exact copy of something. An exact copy of something. Copy of something. That is we call replica. Ambling. Ambling means walking in a slow, relaxed way. Invertebrates mean animals with no backbones. Prehistoric mean an exact copy of something. Prehistoric mean an exact copy of something. What does the following extract mean? Ammonites are popular on the menus of larger carnivorous marine creatures. What is the meaning? What does the following exact mean? Ammonites were popular on the menus of larger carnivorous marine creatures. Exact meaning means scientists went on with experiments on ammonites. One meaning. You can give meaning like that. Ammonites are popular on the menus of larger carnivorous marine creatures. Then also you can say ammonites were carnivorous marine creatures. Were carnivorous marine creatures. ඒ කියන්නේ යාළුවා ගැන හුඟක් අධ්‍යයනය කරේ යාළුවා ඒ තරම්ම නේ හිටියා. එහෙනම් there had been so many ammonites in sea. You can write like this. Do you know a group of scientists are trying to bring the woolly mammoth back to life? ඔබ දන්නවද සයින්ටිස්ට්ලා try කරනවා අර wool සහිත ammonites ලා ආපහු ගේන්න. කවුද ammonites mammoth ලා. Use the following key phrases and write a short description of the woolly mammoth. You may begin as follow. The woolly mammoth lived during the prehistoric era. මේ word එක කොහොමද pronounce කරන්නේ? During. මොකද්ද? During. During නෙමෙයි during. එහෙනම් the woolly mammoth lived during the prehistoric era. Scientific name Mammuthus or Primigenius. Extinct relative of today's elephant. Diet type herbivore. Physical features smaller ears than those of elephants, long tusks, about 5 meters, hairy, habitat grassland. Right? So you can write like this. The woolly
on the earth. Right? Their scientific name is Mammathus primigenius. Right? Their dimension was equal to an elephant today. Of course, mammoth is an extinct relative of today's elephant. In diet type, they were herbivore. In diet type, they were herbivore. They had smaller ears than those of elephants. And having long tusks about 5 meters. They were full of hairy. They lived in grasslands. Right. I erase this. After that, activity 8 is speak about the following extinct creature: Tyrannosaurus rex. Another animal, the same dinosaurus type. Tyrannosaurus rex. Another type of imaginary animal of the same kind. One of the speak the following extinct. Speak about Qatar. Is one of the largest meat-eating dinosaurs. Laid eggs with
විතර දැම්මා. Physical features: length about 12 meters, height about 5 meters, about 1 meter long jaw, long powerful tail, strong thighs, help to move quickly. මන්ට දුවන්න පුළුවන්. 2 fingers, short forearms, එනේ අත් දෙක ඉස්සරහා කොටයි. Habitat: forest, river, valleys in America. Extinction: 65 million years ago. අවුරුදු මිලියන 65කට පෙර වඳ වුණායි කියලා කියනවා. අපි ඒකට පොඩ්ඩක් හදාගමු නේ. Another type of dinosaurs lived in the past was Tyrannosaurus rex. It was also a giant animal like dinosaurs. It was a meat-eating creature, a carnivore. Meat-eating creature, a carnivore. It laid big eggs. In length, it was about 12 meters and in height it was about 5 meters. It had about 1 meter long jaw. The long, powerful tail and strong thighs helped them to move quickly. That means they had the ability of running fast. Their hands were two-fingered, short forms. 2 fingers, short forms.
they lived in forested river valleys in North America, and they extincted 65 millions ago. Right. I rest now. Right. Now come to this learning point. The bold type words in the documentary given above the adverbs which have been used to describe the word. Adverbs are also used to add more information to adjective and other adverbs. What is the meaning? The grammar point here you are given is adverbs can kriya visheshana. අපි පස්සේ වෙලාව හම්බුනොත් මේ grammar lessons වෙනමම පැහැදිලි කරගමු. මේ කියන එක ප්‍රමාණවත් මදි නමුත් කියන්නේ ක්‍රියාවක් විශේෂණය කරනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙහෙම example එකක් the person dinosaurs couldn't run fast. ඉස්සරහම වුණ නේද? ප්‍රථම ඩයිනෝසර් වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. The run කියන්නේ verb එක. එනම් fast කියන්නේ adverb එක. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් slowly. Run slowly. After that, another example is given. The Mariana Trench is incredibly deep. Make them work in adjective, right? Adjective තමයි adverb එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉස්සෙල්ලා now මේ verb එක. ඊළඟට they learned the new language amazingly well. ඒකයි adverb එක. Right. ඒ lessons අපි වෙනම කතා කරමු. Filling the blanks using the more suitable adverb. Historically, swiftly කියන්නේ hemming, ඒ කියන්නේ මෘදු ලෙස, ravenously අපි කියන්නේ අර මේ අපි careless, very extremely. The extreme weather had affected the animals, we can say very badly. Cheetah can run swiftly, right? The Tyrannosaurus rex is an extremely dangerous animal. Cave paintings reveal historically important facts. Hyenas ate the carcass ravenously. Right. ඊළඟ grammar. Read the list of adverbs given below which are commonly used to express the speaker's writer's attitude. Luckily. එක adverb දැන් luckily වාසනාවන්ත ලෙස. Unfortunately අවාසනාවන්ත ලෙස. ඕනම් fortunately කියලා ගන්න පුළුවන්. Sadly දුක හිතන විදිහට. Fortunately යා කියලා තියෙනවා. Surprisingly නේ පුදුමාකාර විදිහට unexpectedly බලාපොරොත්තු නොවු විදිහට honestly අවංක ලෙස miraculously ආශ්චර්යමත් ලෙස
mysteriously. රහසිගත ලෙස කියන්නේ අභිරහස. Construct the sentence using the adverbs given above. You may follow the example given below. Unfortunately, the dinosaurs were extinct. I wish I had one as my pet. B. Luckily, they are extinct now. You would be their dessert. Some animals miraculously survived even in the ice age. And surprisingly, some plants too could survive. කොහෙද ice age එකේ. හරි. ඒ වගේ ඔබ ටිකක් හදාන්න දෙනවා writing. Read the following notice and the notice. A documentary on the life in the Stone Age කියන ගල් යුගයේ will be screened තිරගත වෙනවා on February 20 or Friday 20th February from 2:30 to 4 p.m. at the auditorium නිල්මල්විල මහාවිද්‍යාලය. Reserve your seat. ඔබ ආසනය වෙන් කරගන්න before 10th February through your class teacher. English club ඉසිපතන මහාවිද්‍යාලය නේ. ඉසිපතන මහාවිද්‍යාලයේ English club එකේ දාලා තියෙනවා මොකද්ද? මේ notice එකේ කියන්නේ මොකද්ද? A documentary on the life in the Stone Age will be screened on Friday 20th February from 2:30 p.m. to 4 p.m. at the auditorium of Nilmanville Mahavidyalaya. Reserve your seat before 10th February through your class teacher. Note that sharing. There is a documentary on the life in the Stone Age at Nilmanville Mahavidyalaya auditorium on 20th February. Would you like to see it? Our teachers want to reserve the seats. Write to me immediately. Not යවන්නේ එන්නවත් මොකද කරන්නේ? SMS යවනවා නේද? message වලට මේක දාගන්න පුළුවන්. Imagine you are sharing and write a reply to ශාරදා. මේ ශාරදා යවපුවට reply එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන date එක දානවා. හරි? අපි තුන් දැන් 20th May 2020. අපි දාන්න මේක සමාන date එක. යවන්නේ කාටද? ශාරදා. ශාරදාට යවන්න තමන්ට පුළුවන් කියලා. I received thank you for your information. I am ready to accompany you. Please reserve a seat for me. I will meet you in the morning on that day. So we are on the sharing. Sharing. Right. Imagine that grade 9 pupils of your school have organized an exhibition. Evolution of man. Evolution of man කියන්නේ මිනිසාගේ පරිණාමය. මිනිසාගේ පරිණාමය කියලා exhibition එකක් කරලා තියෙනවා. Write a note informing all the pupils, teachers and parents about the exhibition. Mention the date, venue and the importance of exhibition. Right? යාළුවෝ දාන්න පුළුවන් notice. Notice. Right? Grade 9 students have organized an exhibition
we cordially invite all students and teachers to attend the occasion. Who informs? Monitor, grade 9, right? You can mention the school, Gajaba Mahavidyalaya, any name. Here you have to mention the name, mention the date, 15/5/2020, right? However, you are not to copy these things. Using this as an example, you would better prepare your own notice. මේකම copy කරන් ගිහලා ස්කෝල් එකේ ලියන්න එපයි කියන එකයි කියන්නේ. මේක මොඩල් එකක් විදිහට ඔබ ඔබේ මේකක් හදන්න. Write a note to your cousin inviting him her to the exhibition. මේ විදිහට නම් ඔබ තව note එකක් හදන්න ඕන. හරි. ඒ lesson එකේ ඉතුරු ටික අපි කතා කරමු. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Dinothesaurus. There's another type of dinosaur. There's a poem. මේ dinothesaurus කියන අයගෙන poems එකක් තියෙනවා මෙහෙම. The dinosaurs first lived outdoors. ඉස්සර dinosaurs ලා ජීවත් වුණේ එළිමානේ. During the time Triassic. මේ Triassic කොහොම මේක කාල වකවානුවක් නේද? ඔබේ කාල වකවානුව ගැන දන්නවා Triassic. හරි. අවුරුදු 20ක් අවුරුදු කෝටි 20ක් 24ක් වගේ කාලයක්. While most died out. යාලා හුඟ දෙනෙක් මිය ගියා. Some came about later in Jurassic නේ. පස්සේ කට්ටිය Jurassic වෙලා ආවා. Then they evolved නේ. යාලා ඊට පස්සේ මොකද උනේ? Evolved වුණා කියන්නේ පරිණාමය වුණා. As Earth revolved. ලෝකයේ කරකිනවත් එක්කම නේ. යාලා මොකද උනේ? පරිණාමය වුණා. As time known as Cretaceous කියන කාලේ, but now indoors, දැන් යාලා ඉන්නේ indoors වල. ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් වල කියනවා යාලගේ replicas තියෙන කොහෙද? museums වල. Great dinosaurs fill museum hall spaces අන්නහරි. ඉස්සර එළිමානේ ජීවත් වුණු මේ dinosaur දැන් අද ඉන්න කෙනා කොහාටද? ගෙවල් ඇතුළට කියන්නේ museum වල නේ. ඊළඟට baryonyx, bear A on its heavy claw. He had a huge and heavy claw, and crocodile-like scale. A slashing dinosaur, a shapy nematode. His claws and jaws and pointed teeth were fashioned to attack. If Barry, you should ever meet, ask him to scratch your back. Berla මේ විහිළුවක් කරනවා නේ ජෝක් එකක්. බෙරලාකත් මේ සත්‍ය අවුණු ඔබේ පස්ස මේ පිට ගහගන්නලු ඒ සතාට කියනවා. නේ ඒක poem එක ඔබ කියවන්න පුළුවන්. The dinosaurs first lived outdoors during time Triassic, while most died out. Some came about later in Jurassic, then they evolved as a revolve. In times known as Cretaceous, but now indoors, great dinosaurs fill museum hall spaces. Baryonyx, bear A on Ice's claw. He had a huge and heavy claw and crocodile-like skull. A slashing dinosaur, a shapy nematode. His claws and jaws and pointed teeth were fashioned to attack. If Barry you should ever meet, ask him scratch your back. Douglas Florin ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා read the poem again and answer the question below. What were the 3 time periods in which dinosaurs lived? What were? 1. Triassic,
Third, Cretaceous. Right. What were the dinosaurs? Where are the dinosaurs at present? You can say, at present, dinosaurs are indoors in museums. Okay, museums. Am I correct? They say they are in museum. Right. After that, which of the following illustrations best for the description of the baryonyx in the poem? Baryonyx කියන එක දාලා දෙන එයාට ගැලපෙන මොකද්ද? Baryonyx heavy claw තියෙනවා. Heavy claw පාද heavy and crocodile like skull. Crocodile like කිඹුලට වගේ skull එකක් his කපලා. A slashing dinosaur's shape never dull. His claws and jaws and pointed teeth, Ulda, were fashioned to attack. If Barry you should meet, ask him to scratch your back. What does the poet ask to do if you should ever meet Baryons? He asks us to, yes, right, the poet asks us to ask baryonyx to scratch our back. List out the rhyming words found in the poem. What are the rhyming words? List out. Poem එක rhyme වෙනවා. කියන්නේ ඉලිසමයේ වගේ නේද? Poem එක. ඉලිසමයේ කියන එක. Dinosaurs outdoors. Triassic, Jurassic. මෙහෙම දැන්. Dinosaurs වලට match වෙනවා outdoors. Rhyme වෙනවා. Triassic, Jurassic. Are out, about. Evolved, revolved. Cretaceous, spacious. Indoors, dinosaurs. ඒවට කියන අපි rhyming words කියන rhyming couplets කියලා. ඒක ලිට්‍රේචර් වලදී අපි පැහැදිලි කරන එක. Follow the words on baryonyx and write a poem of your own on your creator you like. ඔබ කැමති creator ගැන ඔබේ poem එකක් ලියන්න. ඔබට ලියන්න පුළුවන් නේ. දාගත්ත මාතෘකාව baryonyx poem එකක් කියවහම ඔබට match වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඔබේ එකක් I love my baryonyx. Yes, with ferocious body. Right? I want to embrace him when he is ready. Right? I like to see him where he goes with his hair. Like that.
That's also enough. A poem. And a poem again මේ rhyme වෙන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. ඔබට ගැළපෙන වචන ටිකක් දාලා ඒක හදාගන්න. ඔබේ poem එකක් ලියලා පෙන්නන්න කීයද? කිසිම එකක් වැරදි නැහැ. poems වලදී grammar ඕනෙත් නැහැ. එහෙමනම් දරුවනේ මම හිතනවා ඔබට මේ lesson එක ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි ඉදිරියේදී ඊළඟට lesson 5 එක discuss කරමු. මේවා ඔබට මේ කරන්නේ මම මේ මෙහෙම පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඔබට ගෙදරදී self study එකක් කරන්න. ඔබේ lesson එක ඉස්කෝලේ මගේ හදනවා වගේ අවස්ථාවලදී. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. Goodbye.